Никитос! Алло! Никита, привет, ты что там молчишь, в тусе у нас сидишь? А чё? Ну, я забыл, что ты в тусе. Ты только зашел или сидел там все время? Все время. Вот это шпион. Ой, ясно. Ну ладно, тебя можно брать в разведку. Как дела твои? Нормально. Че играешь? Ничего. Понятно. Интересно, зачем нам нужно было бочки забирать? Прям вообще интересно. Для чего? Да, гному что там передать, скорее всего. Кому? Гному. Лохану. А я все забываю, что мы из подземелья ушли. Да. Что-то хороший козырь, типа. Чувак, там у нас твое хозяйство. Хочешь получить? Помогай. North, Blood Moon Island. West, Reaper's Bluffs. South, Beach. East, Driftwood. North, Blood Moon Island. West, Reaper's Bluffs. South, Beach. East, Driftwood. Careful out there. There's been a void-woken attack just today. That's off. I sense sauce on you. I sense sauce. И I cannot believe the sorcerer slipped through our fingers. Watch it. Those are source hounds.
Shush, you hound. Pipe down. I'm tired of your whining. The dwarf is unnaturally still. You might mistake her for a corpse, were it not for a slight twitch of her eyelids. The dwarf is unnaturally still. You might mistake her for a corpse, were it not for a slight twitch of her eyelids. She calmly opens her left eye. What do you want? Nah, nice quiet spot for a dwarf to get cobwebs, I reckon. Maybe some spiders and silverfish, rats. Nothing you want. Unless you collect cobwebs, I guess. Queen, my behinds. You ain't much of a trickster, fatty. But if you play... Before you can ask more, the dwarf holds up her hands and closes her eyes. She's done talking. The dwarf is unnaturally still. She calmly opens her left eye. What do you want? Cobwebs, I reckon. Maybe some spiders and silverfish. Rat. Ain't hardly nothing. This is the warmest corner in the house, is all. And didn't I tell you to scram? Wine or... Before you can ask more, the dwarf holds up her hands and closes. Чистое восприятие. The dwarf is unnaturally still. You might mistake her for a corpse. She calmly opens... What do you want? Cobwebs, I reckon. Maybe some spiders and silver... Wine or... Before you can ask more, the dwarf holds up her hands and closes... The dwarf is unnaturally still. You might mistake her for a corpse, were it not for a slight twitch of her eyelids. She slowly opens her... What's it to you, slow wit? Nah, nice quiet spot for cobwebs, I reckon. Maybe some spiders and silverfish, rats. Nothing you want. Unless you collect cobwebs, I guess. Wine all you want. Прикольно, можно в Диабле пересматривать ролики. Своего геймплея? Нет, все, что были, как сцены. The dwarf is unnaturally still. You might mistake... She calmly opens her... What do you want? Я вот сейчас свой любимый пересматриваю с этим, с Рипером. Wine... Before you can ask... Ну да.
Блин. Крутой все-таки этот рипер. Давай. Можно попробовать кольца пояс навесить. Там было что-то на восприятие. А Нефалем это ж типа полубог, получеловек в Диабле? Или как тут? Сейчас тебе расскажут. Это, скажем так, The captain stares полудемон, up at you. Its полуангел. midnight black pupils are too 8 lives already gone, but I'd gladly lose the last. If you could Нефилимы это дети Лилит и еще какого-то ангела. Понятно. But I need 'em. So yummy. They taste like shadows and spoiled cream and turn the air dark. It feels so beautiful against my fur, like being caressed by black cotton. This does... maybe. He pokes his nose at your map. I think you'll find something interesting there. I'm so very... Прости. Надо лечить срочно, он умрет. А разве можно? Да. I'm so... Белый кот теперь за нами ходит. Классно. У нас есть черный и белый перец. Надо его сохранить. Люблю кошаков. I've spotted something. Капец. Че там? Так, я в шоке от цифр, которые есть на оружие. Ну, на моем персе, который первый. Я уже не запомнил. What can I do for you, honey?
She fluffs them and... You're so very, very sweet to notice, honey. Ain't easy keeping them. Sure, why not? Not all of them hatch, you know. На арбалете одном почти 500 ловкостей. Ого. 497. What do you want? Can't you see I'm busy? Akish? If it is, it's only a little funny. But you try, and that... Oh, I've got eggs to lay. Отрыли скелет кошки. Куры поделились с нами яичками. Это хорошо. Туалет. Ну ладно. I'll stay out of there, thanks. Occupied! Oh, unholy hells! How about a little... That's what I get. Bloody tainted snakes, a little... No! Fish into someone... Save me, Lucian! Где-то не стали. Leave me! Кого? Так, твое. Кушай на здоровье. Her munificence Darius the Hammer, scourge of the Voidwoken and saviour of the sorcerers, upon the advice of her in her capacity as the hereby layeth bounty upon the fell sorcerer murderers of Alexander, may count upon the Hammer's most hail to the Hammer. Надеюсь, продели? Nova. Нет. С Хельги, по-моему, общались. Странно как-то. Показывает, что у лука скорость атаки 1.40. То есть полторы секунды меньше. У арбалета показывает 1.60, то есть больше. Медленнее атакует. Но на деле арбалет как будто быстрее стреляет. Бред какой-то. Какой-то ключ сработал. Too early. All hope destroyed. Don't expect no small The path portion. thus ended. The Same conclusion of size a and noble price for bloodline. everyone. Stop peering Who over me, shall shoulder. rise? Who gains the title most divine? We wait. We wonder. What can I get and you, wonder, my seeking dwarven signs friend? from the gods. If the one soul ushers us to paradise. You've got enough in front of you, Gail. Где кот? Я только хотел спросить.
The cook acknowledges you with a small bow, an oddly formal gesture. Вот легенда. Я думал, я ж помню, где-то кто-то в Диабле мог на вниз уходить. Лучник все-таки может это делать. Я так предполагал, только найти не мог. They can inflict pain all the same. Please, I must insist that you leave. You should speak to Loverick if you want food. Please, I must. Egbert told you that. He's a fugitive, supposedly a sorcerer too. He'd say anything to save his own hide. I killed no one. The cook doesn't respond. You notice that she has one hand behind her back when she hadn't before. The cook smiles, her eyes roll right into you. The Majesty's Крутые способности у лучника, я уже забыл. Even the dogs helped me. Only dumb animals fit for the cooking. The things you're insinuating about me require proof, and it seems as though you... So don't you pick your word against mine. You'll only lose. Now get out of my kitchen. Почти лям золота. What's this? I found something. This ring, it bears the Magister's seal. And there's blood on it. The cook acknowledges you with a small bow. Please, sir, you should not be back here. It's not safe. You should speak to Loverick if you want some.
Что-то я вообще уже не понимаю, как за него играть. Не за нее. Я хоть сложность. Эксперт. Попробуй на мастере. I have nothing more for you. No food, no words. Get out. The cook shakes her head. You should have just forgotten about all of this. Уличили ее убийство? Я просто не успел прочитать. Хотя ничего тут такого плохого нет. Мы магистров пачками рубим. Грохнем, там разберемся. Кстати, у лучниц есть кувырки дальше, чем у монаха. То есть я думал, тут кувырки у всех одинаковые, а у лучника, оказывается, они ну, типа более такие быстрые и на большее расстояние. Прикольно, жена такая орала, волков настала. Фига тут. Ничего себе. Прикинь, за миссию 2 миллиона 803 тысячи 125 опыта. Это как? И у меня даже половина левела не качнулась. Почти 3 миллиона опыта и 3 левела даже не было.
А какой уровень у лучницы? 64. Шесть. Получается, истязание можно только после прохождения игры, да? Ты как, я этого не помню. А что помнишь? Ну там это только мастером дают. Cooking notes. Wait, there's something wrong with this. Каннибалка, что ли? Или она была кухаркой, она то есть... Каннибалка сама по себе, она эльф. А так она остальным скармливала, получается, в таверне. То есть не зря там сидят. Ну, в уборной. A lifeless elven child is cradled in your arms. Your vision blurred to a raised valley below. Tendrils of death fog dissipate, revealing a victorious Divine Order army. Что-то вообще как бы мастер, не мастер. Все дохнут. Так это Диабло. Там только на высоких сложностях проблем. Не, ну это типа первое прохождение на мастере хоть, ну типа как-то бы сложно сделали. Я вообще зашел, у меня почему-то этот предпоследнее стоял сложность из доступных. Чё оно у меня стояло, непонятно. Может это было. Это слишком все легко. Ника, ты, получается, импортировал персонажа? Или так Откуда? нельзя? Откуда Я импортировал? начал заново новым персонажем. Вот когда выпадает рыжий предмет, неопознанный, такой звук характерный идет. И мне сейчас выпал такой... и он светится рыжим таким лучом. А мне сейчас выпал какой-то зеленый предмет, нераспознанный, с таким же звуком, но зеленым лучом. Это как вообще? Прикольно. Реально зеленый. Зеленый это ж типа ну, или нет? Типа зеленый. Обычно они хуже, а тут лучше даже. По урону, по-моему. Или может тут наоборот зеленый какой-то. Чё? Что будет, если лоханку со стиральной доской соединить с мылом и водой? Прикинь! Эта штука типа эти бонусы дают характеристики, но если ты полностью оденешься в комплект, ну они называются турнирные кольчужные штаны Блэкторна. Если полностью одеться в Блэкторн, тебе еще что-то дадут, какие-то плюсы там всякие. То есть это часть набора? Да, поэтому он зеленый. Ну написано комплектная ножная броня. И тут еще боевое облачение Блэкторна. Типа чуть-чуть рассказывают там, что в него входит и что дается за комплект.
Прикол. Такого еще не было. Ого. Офигеть. Ника, ты сезонную начал кампанию или обычную? Не, это я продолжаю разыгрываться, который обычный, то есть не сезонный. Ага. Я давно играл, но чуть-чуть не допройдено. Я все никак не решался допройти. И там один раз я просто бегал по локации, она такая огромная была, что я уже упарился и вышел. Фига себе, еще и падают реально предметы лучше, чем уже одетые. Что-то мне было модно на этой локации. Тут просто типа переулки, домики, фонарики такие, как в Bloodborne возле домиков. Типа, если там человек внутри, с которым поговорить можно. Тоже все такое мрачное. Херно прям. Только чуть-чуть другое. Кто такая? Тут меня надо. Мне интересно, что ж там с персонажами, когда у них и дополнительные левела вкачаны на максимум, там же вообще...
Кстати, вопрос. Почему Фейна Рога им называли? Кем? Фейна Рога называли. Ух ты, опять что-то выпало мне стрельбано. Класс, воришка. Это по-английски роу. Там не тефт. Ну я как раз думал, что он не тифт. Роуг. Then a smile creases his face. A smile kept. Greetings, stranger. Looking to ease the pain of a Чё? decaying world. Когда герой подбирает золото, его показатель брони на 5 секунд увеличивается на число, равное количеству подобранных монет. Если ты там пару тысяч подберешь, то чё у тебя броня сколько вырастет? Капец. I'm sorry, I mistook you for a different kind of person. My mistake. I shall return to serving the other customers. I'm sorry. It's not really. You insult me now. A smile spreads across his face. Now we're speaking the same language. So, let me ask you this. Across the world, who is renowned above all others for their exquisite love-making abilities? He gives you a strange look. Then Yes, exactly. And for an insignificantly small sum, I can introduce you to the greatest lizard lover the world has ever seen. The price, I'm afraid, is not negotiable. And believe me, this really is one exceptional kit. The money vanishes into his apron. Now, let me ask you this. What flavor? Вообще читишься, стоишь, стреляешь через R2. Через зал. Или гранаты по всем и все. Her name is Zara. Pleasure is her business. He gives you a mischievous grin, then dips his head in salute and turns away. You've got enough in front of you. What can I get you, my dwarven friend? Stop here! Who rings the bell? Curiosity kills the cat, or gets a sense of bored joy. You're willing to risk bored joy for one night with a lizard. Третий этаж. Curiosity kills the cat, or gets its sense of bored joy. Got a pick. Какой-то необычный сундук. А? Необычный сундук. And you can't be too careful, you know? If I can get Alexander. You're right about that. Right as rain, he'll come. This town is full, Curiosity kills the but cat, this room or is... gets its sense of bored joy.
A weathered woman in a dirty sea captain's tunic babbles breathlessly to herself, and somewhere nearby you hear a bell ringing. The bell rings a warning and the tide is on the turn, and I without my compass. The ship is in the locker, on the bottom in the rocky shallows, and yet, can you hear? The bell rings on. The bell haunts me yet, and it would drive... I'm haunted by my crew. They ring the bell to drive me mad. Please, make it stop. She buries her head in her hands. Make it stop. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. You're willing to risk Fort Joy for one night with a Can't you hear the bells are ringing? And I'm saying, Ничего. I can see a sorcerer from a mile away. A ghostly seaman stares at the captain, his lip curled in a malevolent grin, his eyes wide with hate, and all the time he rings his bell. Spoke to the lady captain, didn't you? I seen you cozying up. Are you hers, you bag of bones? Or sail you with us? Then you won't sail with her. She ran the ship upon the rocks, although I rang the bell. That light weren't no lighthouse. You ran the ship upon the rocks, Captain. And all the... I'm doing my duty here, I am. I'm the lookout, and I'm ringing the bell. Rocks ahead, Captain. There's no lighthouse here. Rocks ahead. His lip curls over his blackened teeth, and with a smile, you know you've lost the argument. Rocks ahead, Captain. Ava! The bell rings. Then you're an idiot sorcerer from a mile away. Rocks ahead, Captain. Do you hear me? If I can get Alex out. A ghostly seaman Sail you with her, lizard, or sail you with her? I'm doing my duty here, I am. I'm the lookout, and I'm ringing the bell. But I'm on duty here. There are rocks ahead. He blinks once, twice. A single salty tear. He raises a finger to his temple. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard. She babbles breathlessly on, barely aware your... My ears are still a-ringing, and I have you to thank for it? Then thank you, I surely... That accursed bell lies with the Peacemaker, on the bottom in the rocky shallows. My compass lies there too. She goes white, as white... You've got no call to go looking for no cargo. Far as anyone's concerned, we sailed with an empty hold, and it... Heed me. Leave the cargo of the Peacemaker at... She turns away. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard from a mile away. Then you're an idiot. And you can't be too careful, you know? If I can get Alex out. You're right about that. Right as rain here. A weathered woman in a dirty sea captain's... My ears are still a-ringing. That accursed bell lies with the Peacemaker. The compass surely lies on the bottom, near where the ship was wrecked. Take it with my blessing, if you can find it. Let me mark your chart. But you be warned. Stay off the wreck itself. Let her lie as a... She goes white. You've got no call to go look. Heed me. She turns away. Что там? А? Лорд? Кажется, меня просто жалко. Кстати, да, может открыть балкон и закрыть окна, там, как мы думаем. Да?
joy. She stares off into the distance at some... One night with a lizard. Then you're an idiot. You've got to put me in trance. You got that right, Helga. You got that right. And I'm fine. I can see a sorcerer from a mile away. And you can't be too careful, you know. Curiosity kills the cat. Gets its sense of for joy. Куда, блин? А? Я тут такой скрин хотел сделать, там столько золота лежало, и, ребята, а этот помощник, кораблик за мной летающий, собрал, блин, все золото, я не успел скрин сделать. Такая красота была. Перегруз. Curiosity kills the cat, or gets its sense of for joy. You're willing to risk for joy for one night with a lizard. Then you're an idiot. You got that right, Helga. You got that right. And I'm saying, you can trust me. I can see a sorcerer from a mile away. And you can't be too careful, you know. If they can get Alexander, any of us. You're right about that. Right as rain. Curiosity kills the cat, or gets its sense of for joy. You're willing to risk for joy for one night with a lizard. Then you're an idiot. Curiosity kills the cat, or gets its sense of for joy. You're willing to risk for joy for one night with a lizard. You've got to pick and you're an idiot. You got that right, Helga. You got that right. And I'm saying... Helga jabbers excitedly with Brax, but the two go quiet as you approach. Helga jabbers excitedly... Катакомбы какие-то. Curiosity kills the cat, or gets its sense of for joy. Yeah? What do you want? Charming. While you're here, how about you make yourself useful and settle an argument for us? Thatcher here is one of my dearest friends, but she... Thatcher grins hello. Our mate Boris got posted to Fort Joy for consorting with lizards, and Thatcher here still fancies a turn around the park with Loverick's lizard. I say she'd be sleeping with the enemy. What say you? I can see a sorcerer from a mile away. And you can't be too careful, you know? If they can get Alexander. You're right about that. Right as rain. They look at you expectantly.
Thatcher bursts out laughing. Get lost before I throw you in a cell for disrespecting a magister. 2 magisters. Thatcher doesn't look disrespected. Disrespecting 1 magister's enough. Go. She turns back to her drink. Of course it's not true. She tips you a wink, then turns away. I can see a sorcerer from a mile away. All right about that. What is right here? Weathered and rugged, the man sleeps soundly. He mumbles in his slumber. There's bad things in the caves. Bad dwarf thing. His eyes flicker open, but he looks like he's still asleep. Blood and oil do mix, after all. His eyes flicker open, but he looks like he's still asleep. The island is ruined and doesn't have a name. Don't go there. His eyes open, but he doesn't see you. There's no grave. His eyes open, but he doesn't see you. Sawdust and walls, mother. Sawdust and walls. Startled, he opens his eyes, but he's staring into the... Arcs for Lucian's Day sounds nice, mother. His eyes flick wide open, but he's clear. His eyes flick wide open, but he's clearly asleep. Smile. He goes back to sleep. I'm not in love with you. The chest won't open. It doesn't open. Speak the word, and I shall open. Speak
the word, the magic word, and I shall open. No. An excellent. The chest won't open, and you don't know the magic word. No. I did not understand. Is your buffalo unwell? No. No. An excellent. The chest won't open, and you don't know the magic word. You speak. For your safety, please stand back. The lock unlocks with the tiniest click. Of course it's not true. Smile all you want. I'm not in love with you. A lizard, tall and beautiful, turns towards you. She fixes you with a sultry look, and when she... You're an unexpected visitor. We can't... She gives you an apologetic look, then... A lizard, tall and beautiful, turns toward... I'm so glad you came. But your friends will have to leave. She turns her back on you and waits for your... It's a trap. It's a trap. Да. Ну, мне так кажется. Понятное дело. A lizard, tall and... I'm so glad you came. She turns her back on you. A lizard, tall... I'm so glad you've come. Are you here to... water my flowers? I've been so lonely
Since my man went away to fight the coming war, I need someone to take care of me. You're so masculine, darling. Won't you take care of me? Come on over here. She bats her eyelash. What I'm thinking. Holding your gaze, a shadow of a smile playing on her lips, she reaches... Oops. Умана. Цыганка. Ты что за делаешь? Take me. She smiles, takes you by one manicured hand, with the other she strokes your chin, then takes you to your world in ecstasy. Как бы все нормально, что здесь делает банда вот этих головорезов. По-моему, безумие перешло на Divinity с Рейджа. Good morning, lovebirds. The swaggering rowdy stops dead in her tracks, a look of dubious recognition on her filthy face. She's... What the? Ifan? No little birdies told me you were back in town. You, no Gil. Can't deny it. And the guests can't deny that it's worth it too. But you're no guest. Come on, boys. Let's give Ifan some privacy and head on out to wait for the next... Oh, and Ifan, if you see any chumps down there who could do with a lighter purse, send them this away, for old time's sake. Carefully keeping her eyes trained on yours, Jill tosses you the clothes you were wearing. The thugs retreat, each one shuffling backwards with eyes pinned to you the whole time. Please, forgive me. The sadness in her face fades, to be replaced... All right then, lover. Let's dance. Of course it's not true. What the devil are you staring at? Smile on, Dobro. I'm not in love with you. It seems less... Чистое здоровье 351. Там на балконе кое-что случилось, я завтра все исправлю. У меня ручка в руках развалилась. Там глянем, свет посмотрим. Я до половины закрывал, даже не дораскрыл до конца, но мне просто в руках... Пошли посмотрим. Вдвоем веселее. Да я склею потом, если нет, то куплю новую. Ну, давай глянем. Нашу
у меня все в руках. Одна голова хорошо, 4 руки лучше. Чего? Ну там. Нет. А, да? Да. Вот даже до такого состояния я ее не закрывал. Не-не-не, дело в том, что вот на вот таком примерно положении она у меня сломалась. Я даже не дозакрыл окно, я бы потом пальцами. Конечно, что-то надо с этим придумать. Надо узнать, как ее заменить можно. Потому что приклеивать не надо. Так дело в том, что и это тоже в трещинах все. Нет, это от возраста, скорее всего. Да, хозяин здесь вот нашел книгу, это все можно заменить. Просто загугли, мы через неделю нормально. Это будет нечасто, я ее сам куплю, но у меня в руках это выйдет. Да она и не такая, что давай вот в этом вопросе не делиться. Это небольшая проблема, которая возникла не по твоей вине и не с твоей инициативы, она случайность. И такие вопросы нужно решать совместно. Проще будет, справились и все. Тебе вот задание узнать, как это меняется. Хорошо. Попробуй провести квест так же самое, только не убивая, скажи, оно того стоило. Все то же самое? Да. Ночь с ней, все как положено, в конце оно того стоило. А то у меня и еще идеи появились интересные, ну ладно. Какая? Ребят своих спрятать, точнее увести, всех спрятать, зайти в эту комнату, как-то их так расставить, чтобы их не было видно, а потом всех убить, ну кроме этой. Не хочу убивать. Не надо. Она дело в том, что защищается. Она реально понимает, что мы ее сейчас убьем. Не, ее я не хотел убивать, я имел в виду тех других убить. А те почему-то пожалели нас, не знаю кто они, но... И я не знаю. Ну... Дело сделано. Да. Of course it's not true. Ну, честно говоря, я от Ифана не ожидал такого поворота. Я знал, что он одинокий волк, но не настолько же. A lizard, tall and beautiful, turns towards you. She fixes you with a soft... I'm so glad you've come. Are you here to water my flowers? Полить цветы, да? I've been so lonely since my man went away to fight the coming war. I need А someone тут to вы take какое care отвечали? of me. Второе, по-моему? You're so masculine, darling. Да. Won't you take care of me? Come on over here. She bats her eyelashes. What I'm thinking. Второе. Holding your gaze, a shadow of a smile playing on her lips. Oops. Первое. Take me. She smiles, takes you by one manicured hand, with the then takes you to bed. Your world in pleasure. Мы же не богомолы какие-то, убивать постель. Мы же не самка богомола. Good morning, lovebirds. Hello, my friend. The swaggering rowdy stops dead in her tracks, a look of dubious recognition on her filthy face. She smiles uncertainly, gold teeth flashing for the... What the? Ifan? No little birdies told me you were back in town. You, no guilt.
Первый, да. Can't deny it. And the guests can't deny that it's worth it too. But you're no guest. Welcome Прикольная home. способность, ну, пассивка Let's точнее. give your fans some privacy and head on out Какая? to it. Oh, and if При получении смертельного урона, ну то есть когда тебя убивают, охотник на демонов не умирает, а исчезает на 2 секунды и восполняет здоровье в объеме 50% от максимального запаса здоровья. Срабатывает не чаще, чем раз в 60 секунд. Прикольно. Вторая жизнь, считай. Угу. Тогда даже бесконечная жизнь, главное не умирать чаще, чем раз в минуту. The thugs retreat. Хотя тут Each вообще one сложно shuffling умереть. backwards, with eyes pinned to you the whole time. Zara's. Please, forgive me. Все-таки можно. She's relieved. It was worth it, wasn't it? Now, baby, you should leave. Ты, конечно, иногда с них оказывается столько бегать на почти. Просто упаришься. Выбирай, что хочешь. Не надо, это уже использование. Первое? Да, все в порядке. She pouts. Одинокий его пришел, ушел. Я бы это ответил, но первое, да? Нет, это ее выбор. Хотя. Это же совет. Я не знаю. Давай, ну, попробуем второе. Maybe I should. Maybe I will. Yes, that's what I'll do. When this war is over and the world is put to right once more. If you're ever in the ancient empire, baby, you'll look me up, won't you? Супер квест. Я сохранился. Квест прикольный, но Ифан, конечно, это да. Я бы понял, если бы это был ящер. Так уж получилось, что я не ящером разговаривал с мужиком. Да, это я помню. Но зато... Что будет? На что такого гномиха у нас нашла? Откуда она? У меня есть предложение другими попробовать поговорить. Не, хватит. Загадка. А если Лоис подойдет? Прикольно. Не, ну там же было, кого ты предпочитаешь, мужчина, женщина. Divinity 2 толерантно или нет? Ну, если с ящером, то да. Пока все адекватно, то есть. Ящер — это место неопределенного. И еще раз, пожалуйста, вашу мудрость. Говорю, ящер — это место неопределенного. Типа я еще не определился, да? Да я же сохранялся. Я собираюсь здесь похозяйничать. Ну, думаю, так легко от нас отделалось. Подожди. Сколько можно? Сколько нужно опыта? Давайте ко мне, у меня тут опыта море. Поделюсь. Опытный ты мой, 22:09. Сделай финиш, пожалуйста. А мы к тебе завтра. Чтоб потом опять этот левел заново не пройдут, немного осталось. Я все это время один левел прохожу. Я говорю, он огромный просто капец. Ну то я так 2 раза уже выходил, потом заново начинал и не доходил. Хорошо. Уровень заканчиваем. Значит, все-таки искусство убийств не качается выше 13. Странно, мне это странно. Но это хорошо, потому что это дает возможность развить другие навыки.
Туда военное дело или что-то? Стойкость? Нет. Я вот это... И это я не хочу на самом деле. Может, оружие. Уклонение нам очень важно. Чтобы по нам лазали. Превращения нет, призывания нет. Мастерство охоты, пусть другие с высоты бьют. Тоже нет. Нет, военное дело. Все-таки нет. Не хочу. Это не хочу. Стойкость. Не хочу. Возмездие. Тоже не хочу. Возмездие вообще убрать. А, нет, возмездие. Это танку, по танку бьют, по нему много. Я понял. Я думал, у него возмездие можно убрать. Это предметное, да, синее что-то. Скорее всего, мы качали 2 оружия и продолжим. Да. Только очень мало добавляют. По 1% получается. Еще раз гоним. Пусть танкует. Все, потом немножко силу качнем. Неплохо у него здоровье. 1005. Хорошо. Ну, я пойму, почему? 14 предметов где-то, наверное. А если снять предмет военное дело, которое дает, вообще снять все предметы военное дело, качнуть, а потом одеть? На следующем. Вот, да, сейчас. Давай. Вот Только сейчас. сохраниться. Нормально. Не, лучше... ну смотрите, я бы сохранился. Вот хотя бы шлем снять. Ух ты какой. Хорошо, и больше и все, и больше нет. Есть. Ну, ожерелье там кольца. И это тоже. Мне кажется, и с фейном можно было так сделать. 10. Значит, нельзя, получается. 10 и все. То есть оно поднимает до 10, все остальное больше предметы. ничего не оставалось. Все остальное это предмет. Я надеялся обмануть игру немножко. Девять-3. А что дает капюшон? Интеллект 13. Прикольно, у меня тут подарки, веселье, я вам отправил один. Спасибо. Там здесь можно какие-то подарки отправлять в обычной игре. Спасибо. Хоть что они дают, я не знаю. Интеллект 3. Поднять воришки. Мысли Это девчонке может лучше дать. Искусство убийства. Ну тут роль играет именно магическая броня и физическая броня. Хотя ей не нужно, у нее там на интеллект вроде бы все хорошо стоит. Так, военное дело нет. Его бьют, им это возмездие и все. Пусть возвращает. 15% урона, но ударят они 100. И получается вернется. Мы докачаем, у нас будет 10. Сколько бьют, столько и возвращают. В принципе, можно попробовать.
До скольки ж можно его разгонять-то? Не знаю. Мастерство хоть тоже, видишь, остановили. Но 16. Нормально. Не, ну тут предметы. Дальний бой. Да, наверное. Шанс крита поднимается. Сколько у нее точность? 95. Почему такая маленькая? Почему она мажет так часто? Ну, у него 100. А у ящера 105. Ну, это предмет. У Фейна, наверное, еще выше. Фейн вообще тоже 105. Так, а что же мы и качали? Аэро. Ну и пирокинетика там тоже двойка стоит. То есть я сначала замаксимирую. А сейчас ты видишь, спишь спиной к стенке. Ген, да. $4 миллиона опыта. Вот это ты Капец. прокачался. Ты с легкостью ЕГЭ сдашь. ЕГЭ в России. Значит,
Ты его Ну, хоть в России ты издашь. Это все твоя судьба предопределена. Сдаем МГ в России. As you approach the silken robed noble, Ifan does a double take and laughs in recognition. He pulls you to one side. I know this man, and he's not at all what he seems. Ifan bounds forward and embraces the man, all effusive greetings. As they part, talking animatedly, they chatter away for some time, using a guttural cant you struggle to understand. At one point, the man says something and looks over at you intently. Ifan waves his hand and laughs. The man hunkers down and seems to be sketching a rough map on the floor, using an apple, some playing cards, and Ifan claps the man on the back and turns to leave. Well, now we know the way to the sawmill. And we know Roos thinks I'm bringing you there as part of the Godwoken contract. Прям идеально. Он только не знает, что я хочу его сундуки обчистить. Here now, when one's in a small town, one must expect small town manners, I see. Чё, куда? Нет, блин. А сколько у нас? 36, что в этом духе. Ты посмотри, что мы нашли. Это что? Это копье? Это не кинжал. А вот это вот интересно уже. Вот это хорошо. Но это и стоит хорошо. 21. Там снизу еще одна такая же. Она ни о чем, да, только одна хорошая. Да и то стоит, но я думаю, не стоит брать. На 2 единицы всего лишь выше. Перчатки у нас есть. Да, но мы бы эти точно не покупали. Там сила нужна. Быть и это. Блин, дорогие такие. Колечко на пояс на воровство. А вот это хорошо. А какой у вас пояс стоит? Не, ну я бы время на меня. Уже не существенно. Ну, дорогой, конечно. 3000. Ну, можно и сорвать. Это вполне. В теории можем. Have you a reason for barging into my room, sir? I've no idea what you're talking about. Now, will you be leaving my room under your own power, or will I have to whistle up my guard? Ah, so it's dear Prudence who's responsible for our confusion. Odd. She's usually as strict as a taxman. Still, no harm done, I suppose. I may as well introduce myself. Baron Levere, at your service. Travels, you say? And why would you assume I'm a traveling man?
He laughs heartily. Of all things, I wouldn't have thought my accent would... I am traveling, yes, to Arx. Lucian's Day will be upon us soon. A celebration no man with a heart that is both as pious and mercantile. I go because it is every citizen's duty. Our communal obligation. That said, I do have more secular motivations as well. Arx, as a merchant, it is quite my favorite day of the year. Of course they are. As I'm a wealthy man, and wealthy men need protection. Especially if the merchant's burden, you see. He must escort his merchandise, always. Music to my ears. A happy accident after all, you're barging into my room. If there's anything else you need, know you're always welcome. Наверное, репутацию поднимаю, если подарить. Снизим цену на товары. Ну, можно бы купила или видами подарить. У красного ящера все это было. The trickster formerly known as Callum stands in Baron Levier's rooms, twirling his fake moustache with... Ah, you know how it is. Pretend you own the place and a surprisingly large number of people just go along with it. But I won't lie, the beard does go down well with the ladies. Ифону еще пояс можно дать для обмена. Of course it's not true. Smile all you want. I'm not in love with you. I'm not in love with you. Она стоила 3000. У Фейна она стоила 3000. Может, кольцо и... Ну ладно. Продавать потом. Сейчас подготовим, все будем продавать, ничего можно. А какое кольцо Ифона? Ну, точнее, не кольцо, а там пояс у Ифона есть на обмен. Как раз на торговлю, там +1 еще есть. Сейчас я тебе это доверю, только я хочу... Better watch yourself, lad.
Got greedy eyes on you. Doesn't this room strike you as eerie? But, of course, I should hold my tongue and stand guard. That noise? That would be my stomach, my lord. Perhaps I could go downstairs for a bit of stew? Absolutely not. The coffers, man. The coffers, they're to be guarded day and night. Yes, of course. Of course, my lord. The trickster formerly known as Callum stands in Baron Levier's robes. Come on, let's keep moving. Ah, looking for another tray? Doesn't this room strike you as eerie? Better watch yourself, lass. Got greedy eyes on you. It's still there? The trickster formerly known as Callum. Careful. The trickster formerly known as Ерунда. Да, вообще идея какая появилась. Ну, я думаю, она уже была у вас. Тот сундук, который нельзя открыть, просто передать ящеру.
а потом переправить на корабль, если это возможно, сундук в сундук. Да, вообще круто. Круто. Если так можно, я не знаю. Но бочки же мы пересылали в сундук, значит можем. Сундук туда нужен. Почему кольцо обмена? Квестовый, наверное, какой-то. Ник, ты долго еще? Не, я уже в городе тут сейчас прокачаю и выхожу. Looking for another trip. Of course it's not true. I'm not in love with you. Doesn't this room strike you as eerie? You've got to pick me to be tranced. You got that right, Helga. You got that right. And I'm saying, Better watch yourself, lass. and you can't be too careful. Ну что это часть? Что-то перемена, а? Вместе с тобой. I'm not in love with you. Ну, сейчас встанет. Will you be hell dragging in coffers to Arx? Нет, тренди. The trickster formerly known as... Хренс. Careful now. That's a trap. Careful. I've spotted a trap.
gotta pick who you can trust. You got that right, Helga. You got that right. And I'm saying... But, of course... And you can't be too careful, you know? If they can get out. You're right about that. Right as rain. Gonna be... He gives you his mischievous grin. I did promise you the experience of a lifetime. That's the spirit. He bows his head in salute and gets back to work. А что вы выбрали? Я чудесно провел время. Я бы задал на вопрос, зачем. Хотя это, в принципе, понятно, зачем он этим занимается. Leave me! Переместить. А, это Ник дышал. Мы стоим возле туалета, Никита, разговариваем с девушкой там сидящей, тут ты так вздыхаешь. Ты мастер создать ситуацию. Это было вовремя просто. Тут у нас есть что интересного. Магистр. Тут вот вообще такие. Well, there's a fun face. Byron and I are patching up before we head home. Hope the order folks are treating you all right. You stay out of trouble now. А, так это Мари, которую вы спасли. А как я ее спас? А она с ребенком стояла. Мы еще там против каких-то тварей дрались. И герои еще получили туда первый раз. На мосту это было. Мари, которая в доме была? Да. А ее ребенок на мосту и там спасите Майю. Это ж вроде бы она была. You do know, boy of mine. What? Well, what are you telling me? Do, Chickadee. You're not Course, leaving my sight for a right while away. longer yet. Surrounded by incompetence. I deserve a better... The Magister startles, realizing there's a stranger in his... What do you want? You can't just come in here as you please. There's Magisters missing. I'm trying to conduct a bloody investigation. Good to hear someone cares about our missing uniforms. If we don't find... He's a deviant named Higba, a grubby little tinkerer with a criminal mind. Some of my Magisters have vanished from Driftwood lately, and I'm certain that fiend is responsible. Hardly. By all accounts, he seemed like just another money-grubbing nobody. No matter, he'll face justice either way. If you catch sight of that dog, tell me or my men at once. And well, Ладно, спрягайся. Давай, Ник, спокойной ночи. Доброй ночи. Спокойной ночи. Хорошего тебе отдыха. До встречи. Пока. Пока. Береги себя.
The Magister snatches the ring from your palm. This is a conduct award. The cook's been reported dead. I thought she was another victim, but if she had this... He shudders in disgust. And to think she was so near to us, to me! He holds out a pouch of gold. You try to take it, but he doesn't yet relinquish his grasp. With his free hand... Keep this ugliness to yourself. I wouldn't want it thought that we managed... He lets go of the pouch and turns away. Брючки с возмездием. А локс нужна. You doing okay, boy of mine? Ma, I'm fine. Fine, Bab, you're a hero. Да не очень. Все хавно. To think some на had the продажу. nerve to murder Magisters. Общая сила 12. Bellwether, I need those reports out. Right away. You doing okay, boy of mine? Ma, I'm Это я бы почитал. Elsa, my inkwell is dry. Fetch me some more. Right away. Жаль, что тут ночи нету. Когда все уходят спать. Это я в ботике все воровал. Bellwether, I need those reports. State your business to Magister Carver, or else get out. Magister Carver's got all the information he needs locked up downstairs, so don't think you'll get a reward for peddling hearsay. Of course, sir. Right away. Кстати, идея подойти другим персонажам обратно к этому магистру. У вас осталась записка. И отдать ему записку, он даст, по идее, вторую награду. Только сохранится он. No more disappearances, no more deaths. Наверное, тоже разработчики предусмотрели это. Знакомое место. The silent watchers. The Magister turns to you with a scowl. He already seemed immensely displeased, and your interjection isn't improving his mood. What?
Who asked you? You're not even supposed to be down here. Keep out of it. The Magister turns to you with a... What? The Magister glances at you like... Keep out of it. I'll halve you with my sword if you don't mind your own biz. That's what I want to know. Stuck here with us. The new leadership ought to learn to respect its veterans. We're the ones who uphold the rule of law, not white ponches like Raymond and Jonathan. A sly smile creeps... Aye, and sooner than you might think, if the rumors are true. Let's just say, there's other places where I'd be appreciated more than I am in Driftwood. Да, и скорее, чем ты думаешь, если слухи правдивы. Скажем так, есть места... The Magister loses... I ain't saying. It's a secret for loyal members of the Divine Order only. Who asked you? You're not even supposed to be down here. The Magister glances around the cells. This isn't the Divine Order I signed up for. Not anymore. I'm done. Свободен. Гвозди зачем? Голым уходи. The Silent Watcher stands guard without a flicker of movement, like... Там как бы это... Девушка к тебе пришла. Иди поговори с ней. The Silent Watcher stands guard without a... Nice. По-моему, в соседней камере было что-то спрятано. Тайник какой-то. I've spotted something. Наверное, это. Такого еще не было. Подкоп. Вырыты ложкой. Священный мухмур. А на черной скамье, на скамье подсудимая. Длинный, сука. Это кличка заключенного. Вообще супер.
Это прям уже так. Беспалевно. Ифана ищет. Ну, в принципе, логично. Но он все-таки наемник. А не писали почему? Все, конечно. Good find. Вылетел для заключенных. Rubbish. Посмотреть призыв на наследие. Почему нас тут не было, мы уходим. Ой, а вас тут двое. Вы это. Сундук. Boring. Чуть не пропустил. Ух ты. А те два вы обыскивали, да? Угу. Let it be known henceforth to eat in the absence as were let the divine Dallas, the hammer. Hail to the... Blessings of the divine upon you, good sir. My husband and I were just sitting down for a picnic under the sun. We haven't much to offer, but would you care to join us? Wonderful. Come, sit. There you go. All cozy. So tell me, are you heading to Arks like we are? Nicholas and I wouldn't miss Lucian's day for the world. That's so lovely to hear.
the book. So come, let us break bread and strengthen ourselves. You eat, drink, and have a good time of it with Glory and her husband Nicholas. After the meal, you... Там наверху кто-то стоял, мы с ним общались. Под стеной. Там выше. Greetings! May the Seven circle you and keep you safe. Oh, it's a wonderful day, wouldn't you agree? And with good reason, too. Oh, for isn't it wonderful? Why, only a few days ago, I was writhing in pain, having eaten, but then a fellow pilgrim passed by, laid his hands upon my feverish skin, and just like that, I was cured. Truly, it was a miracle. Alas, I cannot say who he was, but I can say what he was. Fills my heart with gladness to know that there are still folks like him to be. May the Seven keep him. May they keep all... So-called holy man who can heal with magic. I wonder if he might be one of the sorcerers Meister Siva wants me to find. Oh, you all up. It can't be far, can it? Where is it? Where is it? Sir, please, have you seen a small burlap pouch lying about? She looks up at you in surprise. Her great greenish gold... You'd help me. Tears star her eyelashes. I know. What a crybaby I... The pouch. I really must find it back, or my master will flay me alive. It had quite a sum inside. Magister Raymond, he bade me take the coins to purchase supplies for his journey, but I dropped it along... She tilts her head back and blinks back. I'd never do such a thing. Never. Чисто разводняк. Да. You're so terribly kind, but I couldn't accept such lavish charity. It's so unbecoming. I don't know what to say. She accepts the coins, letting her hand linger over yours for the... You don't know what this means to me. I'll send word to thank you. Thank... Сейчас раз. Пока руки задерживались, у нас раз плечики пропали. Магистр Рэймонд же уплыл вроде бы, это тот, который в белом был головой. Это же вроде он. Или эти сельские приключения. Пора браться за взрослые дела. Где там бар? Куда пускает вниз в погреб? Damn right. I got a right to live, don't I? Throw him in a hole. Мне все интересно, где белый кот. Ходил и пропал.
Look at that. A fresh face. A pretty little kisser it is, too. Welcome be, Governor. Kids at war. Good to meet you, Governor. What's your poison then? A sip or a smoke? Aye, so it is. But not just any Druidnay. Oh no. My own special blends. Further down's the arena, see? And the gladiator, I give them that. You could say that my darling herbs. So, if you're interested, Governor, all you have to do is use your imagination. How can I make you blue? Бдительность, наверное, восприятие. Take all the time you need. Pleasure doing business with you, Governor. My good sir, I see that you accompany no other than His Royal Majesty, the Red Prince. I have a message for him of quite vital importance. If you Of course he'll be so kind. Speak freely, kinsman. As a rule, no. In my present circumstances, very much so. Let's hear it. Directions, my lord. I was bid to send you to none. He was waiting for you here. He looks around the hazy room with hasted eyes. The House of Shadows stirs. The Honorable Bramos sensed them closing in. He had no choice. A little ways east he went, in search of safety, to an encampment of paladins. You will find... Indeed I am. We will follow your directions. Prince of Princes, I am humbled. He bows deeply before the Red Prince. Painful death. Hail, darling. Call me Dorothea. She draws you in, her lips dangerously close to where your ears once were. Oh, yes. I have something that you want. Are you worthy of my gift?
Handsome. I must consider your merits before I answer your questions. Why, I wouldn't tease you with a gift I could never offer. You don't think me cruel, do you? If you swam your way here, I might consider that a notable triumph. But honey, I know you surely you've accomplished something of note. Indeed, this is acceptable. You are nearer the one than most. Are you ready for me to grant you your greatest desire? Oh, make no mistake. You have a need. To expose it, look into my ring and tell me what you gaze into. She flashes her ring at you, and you stare at the luminescent stone at its center. You are floating on a current of pure source. On the horizon looms a dark silhouette. As you approach, a beam of light washes the shadow away, revealing to you... Даже не знаю. Yes. It is immortality you desire, as do we all. In return, I ask for a kiss. Dorothea sighs, a fusion of a kitten's purr... For me to help you, our souls must touch. Most delicious. Meet me around the corner and come... Дубль 2? Да, вряд ли. Это разводняк. Хотя, кольцо какое-то странное. Да. Типа, приходи сегодня на сеновал. Придешь? Чего же не прийти? Конечно, приду. Ну, она хотя бы не ящер. Но это под вопросом. Это же... вот это что-то такое. Smoke billows from this strange contraption. It's adorned with hoses, levers and slots. Развлекся. Теперь Фейн будет развлекаться. Хороший город. Что они наркоманы? Наркомане на вроде. Режет маковыня. Наркомане на вроде. Надоели мне уже бессохраночные диалоги. What do you want? Boss is busy. Good. Boss could listen up. Don't waste his time. You really ticking me off, Marla. Easy. Marla's one of us. Not no more, she ain't. Come, Marla. You're one of us, ain't you? Tell us what happened. Maybe I ought to take a finger or two. Don't you think, Bob? Чем меньше вмешиваться, тем она дольше проживет. Ну, в принципе, у нас какое-то дело есть с Клофером. Бочки. И узнать там про королеву, там что-то в этом духе, как попасть сюда.
Не вспомнили? Are you? No. You... Bugger off. Can't you see I'm trying to relax? Pouch? Oh, that was you. Yeah, sorry, bub, but I was pulling your crank. I just wanted to distract you while I nipped a little gold out your pocket. Needed a fix. Now, like I said, please kindly bugger off. It's turned to smoke by now. Go ahead and take it from my flesh if you want. Leave me alone. Ну, как-то, вы знаете. Are you? No. Bugger off. Can't you see I'm trying to relax? Who? Me? You're nuts. I'll bet you did. So why'd you let me get close now? Like I said, please kindly bugger off. I've heard worse. Ну, я как так и знал, там еще одна клавиша есть. Скелетов дофига еще. Кинжалы церемониальные.
внизу. Хотя... Где наши почки? I've plenty of fighters for hire. Oh, Fine. Good to see you again. Парень порежет. Все, что у нас есть, еще может дать. Up to you. Ну, цена, наверное, будет у нас. Можешь немножко похозяйничать, осмотреться, может, что интересно найдешь. Я наведу порядок здесь. Может, подготовишься к продаже? Да продашь кому-нибудь чего-нибудь. Да, что-то придумаю.
Опять на ютубе видео блокирует с музыкой из интерфейса. Это плохо. Тут какой-то есть кинжал еще один ритуальный. Этот нам нужен. Ну, этот я оставил, а тот я айфона скинул. Да, церемониальный сливаем. В Японии и в Китае заблокировали. Да, мне будет сложно это пережить. Ну, в Японии не знаю почему, а в Китае там вообще интернет, Google сервисы все заблокированы. У них даже YouTube, я не знаю, есть ли. Наверное, что-то свое. Зачем это было сделано? Не ясно. Я не знаю, тут куча предметов и посохов есть. Ну ладно, тирана оставить, а все остальное это передать Ифану. Нужны они или нет? Кстати, а зачем им бочка? Чтобы выкинуть. Бывает, отходишь и нет бочки. Да, хочется что-то кинуть, да. А нет ничего. Да. Понимаю. Так, где у нас Ифан? Ну да, этот получше арбалет, чем все, что мы видели. Да, это я как раз хотел узнать. Да, он шикарный просто. Крутой. Ну я Ифана на обмен сделал, то есть я ему там поменял пояс и нашли сущее ожерелье тоже на обмен. Поэтому продавать в принципе можно. Да,
Давай продашь все, кроме посохов и колец со скиллами, а я потом подумаю. Где-то девчонка это стояла. Прикольно. В Steam 50% скидка на оригинальную Divinity 7. Первую. Круто. А как отправиться обратно? На лодку? Подожди. Потом топать надо. Ну это через... Как-то телепортировались. Через статую. Да. А обратно, наверное, никак. Только На берегу есть статуя. The winged stone figure reaches to the heaven. You feel weightless. Итак, в подземную таверну. Да. Ну это мы вернулись. А тут все исследовали? Правильнее найти торговца, к которому можно, то есть пойти чуть-чуть назад. Можно все это слить, который не будет сечь, что она паленая. Так что сохранись, пожалуйста. Окей. The tigers fly, the leopards lie. Ну, с ним нужно поторговать. And you, oh, but I know you, don't I? I have seen you in the night, a lone man in a wicked fog. Just a dream, of course, just a dream. Этот лук нужен. Оставь. Две ловкости. Может, кому-то нужно будет поднимать для убеждения или еще что-то. Пока пускай побудет. Ну, я церемонно этот продаю, который нашли со скелетом. Да, я в нем пользы не вижу. Виллы тоже там есть получше двуручные. Да тоже. Конечно. Все арбалеты, кроме того, который на нас надет. Не нужно. То есть в этих бралевках иногда важно поднимать себе характеристики. Поэтому все, что хорошо поднимает, можно оставлять. А все, что ничего не поднимает, сливай к бабушке и к дедушке. Ножные латы. Это же не этого. Не титана. Чьи-то тиран. Нет, это обычное продавай. Телепортация. Это тоже обычный. Продавай.
Ну это я не знаю, оставлять, не оставлять. Кольца вот эти геомантии. Знаешь, что продали? Пояс на уклонение и телекинез. Картин продавать. Да, туда же. Продавай, не хочу я ничего с этого. Может, квест? Да может, нам не надо. Все остальное оставить можно. Давай ставим. Да, в принципе, ничего интересного нет. Окей. Покупать что-то будем? Да, вот я сейчас смотрю в покупках. Нету ничего интересного. А это покупки? Это Нет. покупки. А, да? Да. Вот, а ну нафиг я. У кого мы там что-то хорошее видели? Того, кого урвали. Значит, Но там даже не знаю, стоит ли оно или нет, потому что даже если рассматривать... Не, можно, в принципе, пойти с ним поворовать. Ну, поговорить. А что это за сапоги на вас такие? 14,9. Ну да, сапожки плохие. Только я не сохранился. давай, сохранимся. Ну, все-таки он не заметил, можем попробовать у него. Купить что-то. Те же самые штаны и сапоги. Хорошо. Я все книги и записки Луиски, которые в фильме были. А заклы? Нет, не заклы, именно обычные Может, книги. их в рюкзак складываем? Да, ну так это у нее рюкзак этот с книгами. А мы меняли местами? Я забыл. Даже не забыл, я не знал. Ну, потом, значит, прикинем. Зачем нам брать стресс?
Good to meet you, Governor. What's your... Just say the word, Governor. What are you after? No problem. In return for a reasonable donation, that... Effie digs all kinds of outlandish herbs from out of the depths of many... Much obliged, Governor. And here's your blend. Just take it to that big beauty of a pipe over there. And... А мы что, можем тебе приготовить бафательные зелья? Right, good to see you again. Just say the word, Governor. What are you after? Мне кажется, это одноразовая штука. Такое есть у ящера. No problem. In return for a reasonable donation. Much obliged, Governor. Here's your blend. Уходим. Я думал, нам рецепт дает. А нам рецепт не дают. Ифон на продажу там одет. Я его не переодевал. Down for a little scuffling and tussling? Let's see if you got some fight in you. Did you know our arena champion's a bloody cheat, stranger? Murga tripped me and bit off my earlobe before the fight had even started. Good gods! Is there a void woken down there? In the shadows, a dwarven woman spits obscenities down upon a caged void woken. She exudes a powerful air of menace and an even more powerful odor of... More fodder for the arena. Let Murga the champion test. Curling her torn lip back over broken teeth, she grabs your hand and pulls you down to the ale-soaked table. Never losing eye contact, she begins arm wrestling you. Your science won't help you here. She glimmers in and out of view, merging with the shadows. Crowing, she slams your hand down into the table, harder. I bested that void woken below us, you know. Dragged that scaly lump down there with my own 2 hands. So, since you can't hope to beat me, what is it you want down here? Ну, это молот. Гляньте его характеристики будут наличные. Точнее, не было бы лишним. Можно глянуть его характеристики. Да я помню его характеристики. У него там около 700 здоровья. Я около 300 или 400 этих магических брони. Это если сравнить с первым. Первого, по-моему, столько было.
In the shadows, a dwarf... More fodder! Curling her torn lip back over broken teeth, she grabs your hand and pulls you down to the ale-soaked table. Never losing eye contact... Ah! Think I can't take it? She glimmers in and out of view. I bested that void woken below us, you know. Ah! Based on your performance so far, that's cute. But I shouldn't judge your baby steps. The lion judges not the pussycat, eh? Murga raises one surprisingly... Ah! Go talk to the raucous one. Tell him I sent you, and he'll set you up for a challenge. Prove yourself worthy fighting my acolytes blindfolded. Then, I'll knock your teeth out. Че так, скелетик на 2000 здоровья? No more she ain't. Maybe I ought to take a finger or two. Don't you think, boss? That ought to get her talking. Ты плохо, блин, Марла. Brought you up from girl to woman, Marla. Like you was my own. He lifts his right arm, showing a white bandage beneath his ribs. A wet red... This ain't the thanks I expected. Who sent you? The formidable dwarf slams his fist on the side. Enough! Do you know they killed Anhar? Do ya? Start talking sense or I'll take that tongue right out of your mouth and fry it for supper. Bart, Cade, get her to talk or bleed her out. His sneer travels from the restrained dwarf... And you. You better have a damn good reason for coming in. Working for the DO, I bet. The battered dwarf pulls her lips back into a garish open... Step off, let's... What's got into you? Leave me be, lizard. This traitor needs my attention. Brave lad. All sitting here now.
I hope for your sake you've got good news for me. You came into my house, bub. He winces loudly and holds a hand to the bandage on his side. The large red spot in its center. Family dish. Lucky for me, she caught an old wound. Scar. So, how'd you make it out of Fort Joy? I've got people. They've got people. People talk, but me? I love... Here's one I heard lately. A group of strangers landed on the beaches outside town. Meister's... You one of her little seekers? Chasing down Godwoken and begging them to save us all. So? What do you want? Ah, I could help you. But last I heard you was working for the Magisters. Big shots at the boats. Now, why in the name of all that hurts would I help a worm like that? An unpleasant smirk twitches around the... Right. I reckon I could help you out. Depending on what you can do for me. He gestures towards the back. Had a bit of family trouble lately. My girl Marla got it in her head to... That ain't like Marla. Ain't like her to pull the silent. And wouldn't you know it, that blade she used wasn't any normal bit of steel. Belonged to a guy's name is Mordus. Bit of a loner, but smart as hell. I sent a few guys to go check on him. See if he knew what had got into Marla, but no one can find... I'd like a word with the guy. That'd be up to him, wouldn't it? No one's seen him in a good few. I've got some people checking out his house near the... Tell them I sent ya, and they'll let you know what they've found. Truth is, they might be glad to see ya. Reckon a sorcerer will have better luck finding one of their own. Well, like I said, Mordus is a special guy. A sorcerer, matter of fact. If there's something you want to find out from him, you might want to ask before... Here, you can take this off my hands. More suited to your kind, really. Good luck. Может, эти бочки не нужны. Может, эти бочки что? Не нужны. Ну, то есть не понадобятся. Какие бочки? Которые мы нашли в подвале на складе. The battered dwarf pulls her lips back into a... Watch him fight. Watch him. See that? Куда он нас послал? Я, честно говоря, потерял суть этого разговора.
Что? Ну, дочь пришла его убивать. Притом явно не в себе. Он просит разобраться, колдуна проведать. Сказал, что даст наводку на его дом. Ну, это я прочитал, да, там про какого-то моргу или морг. Как это называется? This must be the place Lohar mentioned. It looks unassuming enough. You best get. The dwarf unfolds her arms and shoots to her feet. All right, human. Quite glad Lohar ain't left us here to wither. Those brutes are taking their sweet time down there. I gotta send word soon. Who knows? Anything that gives away what Mordus has been up to. Probably got all sorts of tricks for covering his tracks, but the goons down... That weird priest's been hanging around Lohar for ages. Those half-wits below will know more. Get to it then. But tell the lunkheads that Glenn has sent you before they bash your brains in. Ain't no rest for any dwarf in Driftwood. Not even me. Knocking around that noggin of yours. What's this? I found something. Has to do to open it for it to budge by our own hands. Maybe if we had a crowbar. The crowbar would open this thing. There we go. The door's opening. Rocks knocking around that noggin of yours. By Doona's dagger. You here to free us or kill us? The male dwarf expels 2 lungfuls of... We've only been fretting here for a few hours, but it's felt like days. Ain't found nothing that lets on what Mordus is up to. Only thing we managed were to close that door and get us stuck. Lohar ain't gonna be pleased. Ain't no telling where that priest has gone to. Started acting all funny not so long ago, then flew the coop. Well, at first, he was just buddying around with Lohar and the rest, you know. But then he'd start looking... Then some stranger tried taking old Lohar down, but got himself caught and tied up.
in. She taps her finger again. A woman knows things. Nothing's getting past me. Best we head off then. We've got... What's this? I found something. A skull. It's missing an eye. As far as locks go, this one's pretty macabre. Skull. It's missing an eye. As far as locks go, this one's pretty macabre. The shrine depicts Duna, yet has clearly seen better days. Scratches and fissures deface it. You run your hands along the exterior until your fingers graze a button. Your words are swallowed by the chamber's thick air. Careful. I've spotted a trap. This won't do. If I can get stuck, then I can get unstuck. Lohar will want to know of this.
Жаль, не воровство. This shrine to Duna may have been quite beautiful before it was so horrible. Your words are swallowed. There's no mistaking the sound of stone chafing stone. The entrance to the chamber grinds open. A skull. It's missing an eye. As far as locks go, this one's pretty macabre. A skull. It's missing an eye. As far as locks go, this one's pretty macabre. Череп без глаза. Это видно какой-то глаз. A skull. It's missing an eye. As far as locks go, this one's pretty macabre. A skull. It's missing an eye. Там я лось As far as передал locks еще go, два черепа. this one's pretty macabre. Не, не знаю, нужны они или нет. Ну, именно сейчас. A skull. It's missing an eye. As far as locks go, this one's pretty macabre. У него нет глаз. У меня есть рубин. Нет, его продали.
оставить. This shrine to Duna may have been quite beautiful before it was so horribly defaced. The stone is cold against your palm. If this figure once held power, it has since been... Your words are swallowed. The room remains just... This shrine to Duna may have been quite beautiful before it was so horribly defaced. Зато можно рубин можно взять. This shrine to Duna, there's no mistaking the sound of... Где? Купить. Нет, можно не покупать, можно убить исчадие, то с них рубины выпадают. Ну, с некоторых точно выпадали. Alexander, you've been bit. Lie down. Good day to you. Huh? Oh, you look thin. She taps her finger. Come on, have a... Wink. What now? Got a kitchen and a bar to run. What a good day. Somebody should have taught her a little decorum. Useless. Bloody useless. Might as well rot in a death bomb. What's even the point? You can say them in the dirt.
It's from the gods. If you've got nothing to hide, you got nothing to Не видно, мне 13. Rudy. Nova. What now? Got a kitchen and a border. What now? Got a kitchen and a border run. Bloody wicked. Somebody should have taught her a little decorum. Что с ним сделал? Выбросили, наверное. Skull. It's missing an eye. As far as locks go, this one's pretty macabre. You on the arse. I'm Alexander. You're the sorcerer, Mary Lane.
7 usher us to paradise against all the odds. Come on, damn it. Weep, my friends, for Alexander the Innocent. I'm approaching this the wrong way. I must be. You can stay there with the dirty lizards and Joe's mum until you're cured. Ричи пишет в дневнике. Инкрустированный череп, значит явно какая-то драгоценность. Рубин. Как-то не получилось. Или делаем неправильно, или... А чей этот дом вообще? Колдуна того? Да. Ну, наверное, когда его убьем, тогда заберем у него глаз. Это же своеобразный ключ получается. Возможно. Но может быть он там скрывает? Колдун? Ага. Может быть. Да найдем, рано или поздно найдем. Спокойно.